speculation. This is me, Hannah Kishaji. Hi everyone, this is me, 𝗁𝗲𝐿 and we are from 𝐎𝐄𝐓 Academy back with another exam model roleplay card discussion for you guys. So this is another Thursday. We are back together to discuss all the points that you need to know about a card, how to organize it, how to execute each task, and how to present it as well. So yes, welcome to the live session everyone. How are you guys? Yes, let us know in the comments how you're all doing and how you're all practicing. Are you all taking up different cards and tasks and doing it, trying different sentence formats and stuff like that? How's everything going? Let us know in the comments. Are you trying to implement whatever we are discussing in the live sessions and in our speaking club and everything? So speaking club എടുക്കുന്ന സമയത്തും students ഇപ്പോൾ speaking club മാത്രമല്ല നമ്മൾ ലൈവ് ഒക്കെ പോകുന്ന ടൈമിനും we discuss a lot of phrases, a lot of words. So when I ask students to construct a statement, be it in the live or the speaking club, they know these words. അവർക്ക് ഈ വാക്കുകൾ അറിയാം, ഇങ്ങനത്തെ വാക്കുകളുണ്ട്, ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ക്ലിയർ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഇസ് അത് പറയുന്ന സമയത്ത് വരില്ല എന്നുള്ളതാണ്. So this is a common problem that almost all the candidates face. So what you have to do is you have to understand one thing. നിങ്ങളിത് യൂസ്ഡ് അല്ല. This is not a part of your life. So നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും പേഷ്യനോട് സംസാരിക്കാം, ഈ ഒരു രീതിയിൽ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച് തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം അത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സംസാര രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് തന്നെ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. സോ ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ ഓൾ ദി സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾ ഒരു 1-to-1 സെഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഡിറ്റർമിനേഷൻ. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു കാർഡിൽ എവിടെയൊക്കെ എനിക്ക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇട്ട് നോക്കി ആ പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമിൽ നിങ്ങളതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ആ 5 minutes നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങളത് പറയാൻ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തത് അവിടെ നിർത്തി അത് പറയണം എന്നുള്ളൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണം. തുടക്കത്തിൽ അത്ര ഈസി ആയിരിക്കില്ല, കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ലാഗ് വരാം, ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് സ്ലോ ആവാം നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മുടെ മെയിൻ അജണ്ട എന്താണ്, ആ പഠിച്ച കാര്യം ആ 1-to-1 സെഷനിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം നിങ്ങൾ ആദ്യമിട്ട് അത്രയും എഫേർട്ട് ഇടേണ്ടി വരില്ല. തേർഡ് ടൈം അത് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ലെയിം എക്സ്ക്യൂസസ് നമുക്കിനി പറയണ്ട. ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ എഫേർട്ട് ഇട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ യു ഗൈസ് ടു ഡു സോ. See, if you feel like I've learned it and I'm not able to bring it out, I'm not able to use it, it actually shows your lack of practice and effort actually put into bringing it out of your mouth. It actually shows that it's not that you're not capable of saying those words or using those words or phrases. It's just that you need to put in little more effort. So work till you are able to bring it to your 5 minutes. Yes. Okay. Work till that you feel like it comes naturally to you. Yeah. Okay. It shouldn't sound like you're putting that artificial effort to say that statement in the role play. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വാക്ക് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതെനിക്ക് പറയണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് ഓക്കെ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണെന്ന് തോന്നാതെ നാച്ചുറലി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്പീക്കറാണ് എന്ന് തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താനായിട്ടാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അതിനാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും, ബട്ട് ട്രസ്റ്റ് മീ, ഇവൻച്വലി നിങ്ങളിങ്ങനെ പോകും തോറും അത് കുറച്ചുകൂടി നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനൊക്കെ പഠിച്ച സമയത്ത് തുടക്കത്തിലും നിങ്ങൾ ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് മൈ നെയിം ഇസ് റിച്ച്, ഐ ആം വൺ ഓഫ് ദി രജിസ്റ്റേർഡ് നഴ്സസ് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടായിരുന്നായിരിക്കുമല്ലോ, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു ആർ ലേണിംഗ്. അത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന രീതിയിലല്ല നിങ്ങൾ പണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൂ, നിങ്ങളത് ഭയങ്കര യൂസ്ഡ് ആയപ്പോൾ ഏറ്റവും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണത്. അവിടെ തെറ്റ് വരില്ല, അത് ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും. യു ഹാവ് എ ക്ലിയർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെയാണ് പറയേണ്ടത്, നമുക്ക് കൃത്യമായ ധാരണയുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൂ ഈ ഒരു കാര്യവും. സോ മേക്ക് ഷ്യൂർ യു ഗൈസ് പുട്ട് ദാറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പുഷ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്. ഗുഡ് ഈവനിങ് ദയ, ഗുഡ് ഈവനിങ് ലിസ. സോ യെസ്, ഇന്നും നമ്മളൊരു എക്സാം മോഡൽ റോൾ പ്ലേ കാർഡാണ് പിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ കാർഡാണിത്. സോ ഫസ്റ്റ്
നമ്മൾ കാർഡ് കാണിക്കാം. ഒരു ഹോം വിസിറ്റ് കാർഡാണ്. സോ വിൽ ബി ഗിവൻ 3 minutes time to prepare the card. After that we will be discussing it. So you guys know how the drill is, right? നിങ്ങളായിരിക്കും സെൻറ്റൻസസ് കൂടുതലും പറയുന്നത് and we will be giving you the live corrections. നിങ്ങളുടെ സെൻറ്റൻസസ് വായിച്ച് അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും. ഐ എം പ്രിറ്റി ഷുവർ ബിക്കോസ് ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സുകൾ നമ്മുടെ കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ വരാറുള്ളതാണ്. ഒത്തിരി നല്ല എക്സലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വരാറുള്ളതാണ്. സോ യെസ്, ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി അതിലെന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഇഫ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ടൈം അത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്. Hi Anjali, hi Shweti, hi Lindsay, good evening everyone. So over to the cue card, you'll be able to see the card on screen right now, and remember you have 3 minutes, prepare everything appropriately.
വെൽക്കം ബാക്ക് എവറി വൺ. സോ വി ഹോപ്പ് എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കാർഡ് മൊത്തം അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഡിസ്കഷൻ. സോ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റനും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ആൻസർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്ലീസ് കോമെൻറ്റ് ആൻഡ് വി വിൽ ബി ലുക്കിംഗ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദി കോമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് വി വിൽ ട്രൈ അവർ ബെസ്റ്റ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിഥിങ്. ഓക്കെ, സോ യെസ്, good evening a lot. എല്ലാവരും ഉണ്ടല്ലേ. സോ റീബ, ജ്യോതി, ഗുഡ് ഈവനിങ് എവറി വൺ. സോ യെസ്, ഇതൊരു ഹോം വിസിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു 67-year-old ആയിട്ടുള്ള ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉള്ളൊരു പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പ്രോഗ്രസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ അയാളുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന ഒരു സിനാറിയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞു ആൻഡ് എക്സാമിനേഷനിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഓക്സിജൻ മാസ്ക് മാറ്റി പകരം നേസൽ കാനുല ഇട്ടാൽ മതി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു എൻറ്റയർ കോൺവെർസേഷനാണ് മൊത്തത്തിൽ വരുന്നത് അല്ലേ. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഹിയർ? ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് എന്ത് കേസാണ്, നോൺ കേസാണോ അൺനോൺ കേസാണോ എന്നൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു സിനാറിയാണ് അല്ലേ. സോ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കോമെൻറ്റ് ചെയ്തേ എന്ത് കേസാണിത്. കെൻ യു ഗൈസ് കോമെൻറ്റ്? ലെറ്റ് us know in the comment section whether it is a non case or an unknown case. I know it's a silly question, but still. കാരണം ഇത് pretty much explanatory ആണ്. ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണല്ലേ. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു കീഴ്വഴക്കം മാറ്റണ്ട. സോ യെസ്, ലെറ്റ് us know in the comment section whether it is a non case or an unknown case. Come on everyone. We're waiting for your comments actually. Yeah. സോ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോൺ കേസ് ആണെന്നാണ്. അതിൽ നമുക്ക് സംശയമൊന്നും ഇല്ല അല്ലേ. സോ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ്. ജ്യോതി, സംഗീത, അഖിൽ, ദയ, അനു, നൈബി, ആശ, അഖിൽ, അശ്വതി, ജാൻസി, ലിൻസി എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ് ജാൻസി, യു ആർ റൈറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ നോൺ കേസ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡു യു നീഡ് യുവർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓർ നോട്ട്? ഈ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് നേരത്തെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ റീ ബൈ സേയിങ് നോ നീഡ് ഫോർ എൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സന്ധ്യ ഇസ് വേ ഹോം വിസിറ്റ് നോൺ കേസ്, ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻ കേസ് ആണ്. ഓക്കെ, നോൺ കേസ് ആണ്. ഹിമ, യു ആർ റൈറ്റ്. യെസ്, അപ്പോൾ നോൺ കേസ് ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല. കാരണം ഹോം വിസിറ്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സാം മോഡൽസ് എല്ലാം തന്നെ നോൺ കേസസ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഇവിടെ എക്സാമിൻ്റെ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ പലരും പറയുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ട്രൂ. ജസ്റ്റ് എക്സാമിൻഡ് കേസ് ആണല്ലേ. സോ യെസ്, ഓൾ ഓഫ് യു ആർ റൈറ്റ്. നൈബി, ജ്യോതി, സംഗീത, ദയ, വെരി ഗുഡ് ജോബ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 3 minutes നമ്മൾ പേര് നേരത്തെ ചോദിച്ചു വെക്കുന്നു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ അല്ലേ. എന്താണ് പേഷ്യൻ്റെ പേരെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ചോദിച്ചു വയ്ക്കാം. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ലെറ്റ്സ് കോൾ ദ പേഷ്യൻറ്റ് മിസ്റ്റർ പീറ്റർ. ഹൗ വുഡ് യു സ്റ്റാർട്ട് ദിസ് കോൺവെർസേഷൻ? നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? യെസ് അനു, ജാൻസി, അശ്വതി എല്ലാവരും പറയുന്നത് കറക്റ്റാണ്. നോ നീഡ് ഓഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. എല്ലാവർക്കും അത് കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാരിറ്റി ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് അല്ലേ. എക്സാമിനേഷൻ എന്താ പറയുക, ആർക്കും തന്നെ ഒരു ഡൗട്ട് അവിടെ വരുന്നില്ല, വിച്ച് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്. എല്ലാവർക്കും തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ഓക്കെ, യെസ്. സോ ഹൗ വുഡ് യു സ്റ്റാർട്ട്? Listen, all Manoj is saying it's a non-case. Ask the patient the name while preparing. Then start with thank you for allowing me to do the examination, or thank you for allowing me to examine you, Mr. Peter or Mr. X. I'm really happy about your progress since the last visit. Okay. യെസ്, ദാറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. കുഴപ്പമില്ല. ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് അവിടെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇഷ്യൂ വരുന്നതാണ്. കാരണം ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലും കഴിഞ്ഞ വിസിറ്റ് തൊട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ടാസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലൈക്ക് ഓക്കെ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ടു നോ ദാറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റിനേക്കാളും നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പോയിന്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ റുട്ടീനായിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണെന്നോ ഇതിന് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളൊരു ക്ലാരിറ്റി അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്. Okay, so you can simply say I'm very happy to see that you're progressing quite well എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി അപ്രോപ്രിയേറ്റ്. കാരണം നേരത്തെ നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിൻസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് അതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ നല്ലോണം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ക്യൂ കാർഡിലില്ല. നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നോ ഇതൊരു റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആണെന്നോ മെൻഷൻഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ നോട്ട് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ്. Yes, Santhya Jaykumar is saying no need of introduction, already we know the patient. Okay.
Jyoti is saying, Mr. Peter, thank you for your cooperation. I've just completed your examination. Very good. Okay, and Anu Elias is saying, thank you for examining me. Okay, thank you for letting me to examine you, or thank you for your cooperation. I have just finished examining you എന്ന് പറയട്ടോ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ പീറ്റർ സ്വയമേ മിസ്റ്റർ പീറ്ററിനെ തന്നെ എക്സാമിൻ ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നും മാറ്റണം കേട്ടോ. അതിന് ചെറിയൊരു ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് താങ്ക് യു ഫോർ ലെറ്റിംഗ് മീ എക്സാമിൻ യു, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ, ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് എക്സാമിനിങ് യു എന്നൊക്കെ പറയാം. യെസ്, റീബ. Reba is saying, thank you, Mr. Peter, for allowing me to examine you. Very good. Anu Jaimon is saying, how are you coping from since your last visit? Okay. Would you like to correct that? Yeah, how are you coping since your last visit? അവിടെ ഫ്രമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. സിൻസ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അന്ന് തൊട്ട് എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രം എന്നെടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലൈക്ക് എ വേർഡ് റിഡൻഡൻസി, സോ ലെറ്റ്സ് നോട്ട് ഡു ദാറ്റ്. ഓക്കെ. Dea is saying, thank you, Mr. Peter, for your cooperation. Beautiful, but you have to also mention that you have completed the examination. Yeah. Okay, yeah. Next one. Sangeeta Shachi is saying, thank you, Mr. Peter, for allowing me to do the assessment. Could you mind telling me, would you mind telling me how are you feeling from my last visit? Since my last visit. Okay, yeah. Karthika is saying, Mr. Peter, I've just completed the examination. Thank you for your cooperation. Very beautiful, good. simple. Yeah. Akhil Chiku is saying, well, Mr. Peter, thank you for allowing me to do the examination. From my examination, I found that you're tolerating nasal cannula well instead of an oxygen mask, and I'm happy to say that you made good progress. Okay, so I would like to correct one point there. അതായത് നമ്മൾ നേസൽ കാനുല ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനുള്ളത്. പക്ഷേ എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായി നേസൽ കാനുല ഇട്ടാൽ മതി, ഇനി അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലെവലിലേക്ക് പേഷ്യൻ്റ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കാർഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ മാസ്ക് എന്നായി. അപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയതായിട്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനാണ് അവിടെ വരുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സീ യു ആർ പ്രോഗ്രസിങ് ക്വൈറ്റ് വെൽ എന്ന് മാത്രം അവിടെ പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. ഓക്കെ, isn't this the same Akhil who said who passed the examination? Akhil അല്ലായിരുന്നു എക്സാം പാസ്സായെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. യെസ്, alright. Lindsay Lijo, thank you, Peter, for allowing me to examine you. Very good. Hima is saying, your cooperation is well appreciated, Mr. Peter. For my examination, I found you have a great improvement, and that's a positive sign. That's a very nice introduction. Yeah. Okay, I really liked it. Yes, it's the same Akhil. He passed the exam. Reva, thank you for allowing me to examine you. I'm happy to inform you that you have made good progress on the oxygen mask. Okay, with the help of an oxygen mask എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ കേട്ടോ. Alright, yes. So Akhil has started his paperwork. Very, very happy to know that, and we are also very impressed to see that you're still watching the live sessions. Having fun with learning, and we said that, and he's doing it. That's actually very, very pleasant information from your end. So we are very, very happy to know that you have started your paperwork. Good luck, all the very best for your future, okay? And thanks for still supporting the live sessions. Yes. ഫൈൻ. സോ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ ആർക്കും തന്നെ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സോ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്, വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കോമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഗുഡ് ജോബ് ഗൈസ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. യുവർ കോപ്പറേഷൻ ഇസ് വെൽ അപ്രീഷിയേറ്റഡ്. അതൊരു നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോപ്പറേഷൻ എന്ന് തന്നെ എപ്പോഴും പറയണം എന്നില്ല. യു ക്യാൻ സേ യുവർ കോപ്പറേഷൻ ഇസ് വെൽ അപ്രീഷിയേറ്റഡ്, ഓർ താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യൻസ്, or thank you for holding up with me. അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ സംസാരിക്കാവുന്നതാണ്. അതിനുശേഷം I just completed my examination and yes, everything looks very promising. Isn't that really nice? Yes. Everything looks very promising. You're progressing really well എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. So Mr. David, everything looks really promising. So I would like to know how you have been holding up since the last visit, or since your last visit എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ ചോദിച്ചു പോവാം. Okay, so that is how you can ask that particular question. Okay, so now when we read the first one, find out how the patient has been managing since your last visit. I'm sorry, ഇത് നേരത്തെ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ കാണാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആരും ഞാൻ അങ്ങനെ കറക്റ്റ് ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയേണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇറ്റ് വാസ് മൈ ബാഡ്. ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇപ്പോൾ ഇത് റുട്ടീൻ വിസിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ എടുക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്ത് പോട്ടെ. ദാറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് റോങ്. സോ ഹൂ എവർ ദാറ്റ് വാസ്, ഐ ഫോർഗോട്ട് ദ നെയിം.
ഈ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻ ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെയും ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്ലാരിറ്റി അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് അത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക് ഹൗ യു ഹാവ് ബീൻ ഹോൾഡിംഗ് അപ്പ് സിൻസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചോദിക്കാം. സോ ഇമാജിൻ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് റിപ്ലൈയിങ് ടു യു യെസ് ഐ വാസ് ഡൂയിങ് ക്വൈറ്റ് ഫൈൻ, കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ബെറ്റർ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പേഷ്യൻറ്റ് റിപ്ലൈ തന്നാൽ ഹൗ വിൽ യു അക്നോളജ് ടു ദാറ്റ് ആൻഡ് മൂവ് ഓൺ ടു ടാസ്ക് നമ്പർ 2? പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു പേഷ്യൻ്റ് ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ തന്നെയാണ് തന്നത്, കുഴപ്പമില്ല, ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ഇംപ്രൂവിങ് എ ലോട്ട് എന്നൊരു റെസ്പോൺസ് പേഷ്യൻ്റ് തന്നാൽ ഹൗ വിൽ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഫ്രം ദെയർ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്? ലെറ്റ് us know in the comment section everyone. Yes. How would you start? പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞു പേഷ്യൻ്റ് ഓക്കെ ആണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം? വെൻ യു ആസ്ക്ഡ് ഹൗ ആർ യു അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ യു ഹാവ് ബീൻ ഫീലിംഗ് സിൻസ് മൈ ലാസ്റ്റ് വിസിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹൗ ആൻഡ് ദ പേഷ്യൻ്റ് സെഡ് യെസ്, കുഴപ്പമില്ല, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ ആണ് പേഷ്യൻ്റ് തന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ തരുന്നതെങ്കിൽ ഹൗ വിൽ യു റെസ്പോണ്ട് ടു ഇറ്റ്? ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നല്ലൊരു ഇനീഷ്യൽ അഷുറൻസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്? I'm glad to hear that, Mr. Peter. Yes, that is a beautiful statement. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ടാസ്ക് 2ലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാവോ ജ്യോതി? How would you connect to the next task? So in the meantime, let's show them how we would do it. Yeah. So you can say something like, well, that's a pleasant news, Mr. Peter. In fact, my examination was also looking very promising, as I mentioned. So I would like to discuss few things from the assessment. എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആ പോയിന്റിലേക്ക് പോവാം. Okay. So yes, by saying, all right, Mr. Peter, how have you been managing your condition since my last visit? Our last പറഞ്ഞിട്ടോ. And I'm glad to hear that. Good. Karthik is saying that's a good news, Mr. Peter. Good job. Yes. Sangeeta is saying, I'm very much glad to hear that you're improving. Beautiful. Okay, Rag is saying, I'm glad to hear that, Mr. Peter. Esther Praveen is saying, it's good to hear from you, Mr. Peter. I like that. Nice one, Esther. Ashwati Manoj is saying, well, Mr. Peter, I've just finished your assessment. Your cooperation is well appreciated. I know you're curious to know about the assessment finding. I'll tell you regarding that. But before I would like to know how have you been managing since my last visit? Okay. But before that I would like to know. But beautiful explanation. Instead of saying assessment finding, you have to say assessment findings. Okay. So Naibi, I'm glad to hear that you are doing well. Typo error ആയിരിക്കാം. Okay. Akhil is saying, I'm really glad to hear that, Mr. Peter. Now I would like to share some information to you. May I? Okay. Beautiful. So avade may I would like to share some information column. You can say, I'm glad to hear that, Mr. Peter. So now I would like to discuss the assessment findings with you. Okay. അത് നമ്മൾ ക്ലാരിറ്റി വരും അവിടെ. ഓക്കെ, എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് കൂടെ നമ്മൾ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിനും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അവിടെ കിട്ടുവാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ് ടു ഡു കേട്ടോ. സോ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം? ഐ നോ ഇറ്റ്സ് പ്രിറ്റി ലോങ് ടു ടൈം, ബട്ട് വി വുഡ് അപ്രീഷിയേറ്റ് യുവർ പേഷ്യൻസ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ബട്ട് ഇൻ ദ മീൻ ടൈം ഞങ്ങൾ ആ ടാസ്ക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. സോ യു ക്യാൻ സേ, സോ നൗ ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് the assessment findings. Based on my assessment, I can confirm that your lungs are much more clearer right now and you have good oxygen saturation, which means you're responding well to the treatment. It's a very positive sign, Mr. Peter. എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് അവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആവുകയാണ് കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ അത് കളക്ട് ചെയ്താണ് പോകുന്നത്. അസസ്മെൻറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലങ്സ് ആണ്. അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയതിന് കാരണം നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ട് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് ആ മൂന്നും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കേട്ടോ. സോ യെസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. എന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് അടുത്തത് വേറൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അടുത്ത് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്കല്ലേ. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു ഇസ് ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം, is that clear to you? അല്ലെങ്കിൽ I hope that's a relief. That's a beautiful statement. കാരണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവർക്കൊരു സമാധാനം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നല്ലേ. So you can ask, I hope that's a relief to you. Patient would say yes. അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് പറയും yeah, that's a relief. So can you tell me what is next? എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത പോയിന്റും ചോദിക്കാം. ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കില്ല.
ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ചോദിച്ചാൽ അവർ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണോ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു പോകുന്ന പോലെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ലെറ്റ് us know in the comment section how you would be doing that task. എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ അശ്വതി ഹാസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. I am so happy to hear that, Mr. Peter. The same is evident in your examination. That's an excellent statement. വളരെ വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കേട്ടോ അശ്വതി. ഗുഡ് ജോബ് അശ്വതി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. The same is evident in your examination. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് എക്സാമിനേഷനിൽ നല്ല ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഒരു നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. It sounds very natural. It sounds very natural and very proficient. I should say it's a very nice statement. Excellent. എല്ലാവരും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കും കേട്ടോ. Yes, Lindsay. Lindsay is saying it's nice to hear that you're coping with your current condition. As per my assessment, I can say that firstly, your lungs are clear. Secondly, you're maintaining good oxygen saturation. And lastly, you're responding well to the treatment. So I'm happy for you. Very pleasant explanation. Good job, Lindsay. Just one thing, we don't say cope up with. You can simply say cope with. Okay, it's nice to hear that you're coping with or coping well with your current condition. And I can clear it up, but beautiful statement. This is what I told you. We can receive really excellent statements in the comment sections. Very good, guys. So how will you explain the next point? Outline the next step. എന്നുള്ളത് കൂടെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളതൊന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. Yes, Karthika. Now let me get into the examination findings. I found that now you have a clearer lungs and an improved oxygen saturation. These are pointing towards the fact that you're responding well to the treatment. Excellent. Yeah. Very nice. Good job, Karthika. Now, you see the way she started that. Now let me get into the examination findings. Normally നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും, but now I'll explain the examination findings to you. See the way she said that. Now let me get into the examination findings. Very nice imposting statement. I found that now you have a clearer lungs and an improved oxygen saturation. These are pointing towards, yes, that is also a very nice usage. ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റിന് നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഫാക്റ്റിലേക്കാണ്. See the beautiful construction. Good job. Very nice, Karthika. Yes, Naipi. Naipi is saying we're going to do a next step. Okay, we are going to do next step in a column. Now let's discuss, or now let's look into what we are going to do next. Okay, yes, listen all. It's really glad to hear from you, Mr. Peter. I would like to discuss with you my examination findings. How does it sound? Your lungs are clearer and you're maintaining good oxygen saturation, which shows your progression, which shows your progression, Mr. Peter. വെരി നൈസ്. ഓക്കെ, എല്ലാം പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. മീൻസ് തന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫിൽ ആൻ ചെയ്യണമെന്നില്ല. മീനിങ് അവിടെ കൺവേഡ് ആയാൽ മതി, വിച്ച് ഇസ് pretty much evident and visible in your statement. Good job. അതിൽ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. It's really glad to hear from you, Mr. Peter എന്നെക്കാളും it's really glad to hear that from you, Mr. Peter. ഇപ്പോൾ it's really glad to hear from you എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിളിച്ചതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒച്ച കേട്ടതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞ ഹാൻ എന്നെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ it's really glad to hear from you, which means നീ എന്നെ വിളിച്ചല്ലോ, നിൻ്റെ ഒച്ച കേട്ടതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഐ എം വെരി ഗ്ലാഡ് ടു ഹിയർ ദാറ്റ് ഫ്രം യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അത് കേൾക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, യെസ്, വെരി വെരി എക്സലന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സംഗീത. Sangeeta is saying, I know you're eager to know the findings. Without wasting much time, we have to look at the findings. It was found that your lungs are clearer and your oxygen saturation is also good. Moreover, you're responding well to the treatment as well. Okay, fine. So കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, ഐ റിയലി ലൈക്ക് ദ യൂസേജ്, ചോയ്സ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ സെൻറ്റൻസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈനി ബിറ്റ് ഓഫ് മിസ്റ്റേക്സ്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഐ നോ യു ആർ ഈഗർ ടു നോ ദ ഫൈൻഡിങ്സ്. So without wasting much time, let's look into the findings. We have to look എന്നല്ല, let's look into the findings. It was found that your lungs are much clearer now and your oxygen saturation is also good. Moreover, you're responding well to the treatment. Okay, എന്നുള്ള രീതി പറയുമ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആണ് അവിടെ. Okay, so yes, beautiful explanation. So let's see how we will switch to the next point. Outline the next step. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ you will ask, is that clear to you? അല്ലെങ്കിൽ I hope it's a relief to you, Mr. Peter. So he will say yes.
ആൻഡ് ഇമാജിൻ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് സേ എനിത്തിങ്. അയാൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം. സോ യു ക്യാൻ സേ, സോ മൂവിങ് ഓൺ, ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു നെക്സ്റ്റ്. ഇനി ലെറ്റ്സ് ഇമാജിൻ നിങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി ആ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് എ റിലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മിസ്റ്റർ പീറ്റർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു, യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് സച്ച് എ റിലീഫ്, ബട്ട് ഐ എം ലിറ്റിൽ കൺസേൺഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് നെക്സ്റ്റ്. സോ സിൻസ് ഐ എം ഫീലിംഗ് ബെറ്റർ, വാട്ട് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് തിങ് വി ഷുഡ് ഡു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ചോദിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി ലീഡിങ് യു ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ക്വസ്റ്റൻ അക്നോളജ് ചെയ്യുക, ടാസ്ക് ചെയ്യുക, ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്, ഡൺ. പക്ഷേ ലീഡ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം, അവരുടെ ട്രാൻസിഷൻ കൊണ്ടുവരണം, അതിനുശേഷം ആ ടാസ്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഇമാജിൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ relief for you, and she's just responding yes എന്ന് മാത്രമാണ് ഹാന പറഞ്ഞതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ആ ടാസ്ക് ഞങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. സോ it's very glad to hear that from you, Mr. Peter. So even that is the same thing that I saw in my assessment as well. Your lungs are pretty much clearer right now, which is indicating a good oxygen saturation, which means that you're responding well to the treatment. I hope that's such a relief to you, Mr. Peter. Yes, it is. So moving on, let's discuss what we have to do next. എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ട്രാൻസിഷൻ വന്നു. ഇനി we will show you the next thing too, where Hannah is asking me the next question and she is leading me to the next point. Okay? So imagine ഞാൻ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ചോദിക്കുകയാണ്. So I hope that's such a relief to you, Mr. Peter. Yes, it is, but I'd like to know what would be the next step. See, ഇങ്ങനെയും അവിടെ നടക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിച്ച രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ്. ഈ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ 1-to-1 സെഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴും നടക്കാവുന്ന രണ്ട് പോസിബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചത് കേട്ടോ. സോ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അക്നോളജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാവുന്നതാണ്. സോ യു ആർ ഗോയിങ് ടു സേ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഓക്സിജൻ തെറപ്പി. എന്തിനു വേണ്ടി എന്നുള്ള പോയിന്റ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് പറയാം, ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയാം. ബിക്കോസ് it was found in the examination that you can now tolerate a nasal cannula instead of an oxygen mask. Therefore, we need to switch to a nasal cannula. Is that okay with you, Mr. Peter? ഇതാണ് നമ്മളവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച് ദി ഓക്സിജൻ തെറപ്പി. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റ് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന പോയിന്റാണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷനിൽ കണ്ടു നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു നേസൽ ക്യാനുലയൊക്കെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ലെവലിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വി ഹാവ് ടു സ്വിച്ച് എന്നുള്ള ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൗ വി വിൽ ഡു ഇറ്റ്, ബട്ട് വി വിൽ ലവ് ടു നോ യുവർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് because you guys have amazing sentences talk. So yes, let us know in the comment section. So Esther has said, now moving on to the next steps. Yeah, fine, cool. Yes, let us know in the comment section how you would be explaining, outline the next step. Bracket la thanittulla point engane sentence aakonu kuda comment cheyaട്ടോ. So once you have explained that, ഞങ്ങൾ അടുത്ത ടാസ്കിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാണ്, but we would like to see your sentences. So അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. In the meantime, let's move on to the next one as well. I think before that we didn't read Ashwati's comment. I'm happy to learn that you're doing well. Now let's go over through the assessment findings. I'm really glad to inform you that your lungs, I lost it. Yeah. Your lungs are more your clearer. lungs are more clearer and your oxygen saturation is good, which indicating that you're well responding to the treatment. Is that clear to you? Moreover, I'd like to tell you regarding what we're going to do next. A lot of mistakes. Okay, I mean the structure is beautiful. The choice of words is amazing. It's showing that you have a good proficiency. പക്ഷേ അത് സെന്റൻസിലേക്ക് ആക്കിയപ്പോൾ ഉള്ള കുറച്ച് അപാകതകളുള്ള. Let's discuss that. I'm happy to learn that you're doing well. No mistakes. Great sentence. Now let's go over എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ through എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് അവിടെ വന്നു അല്ലേ. So you don't have to again say through. So you can say now let's go over the assessment findings. Okay, go over എന്ന് പറയുമ്പോഴും അതിലൂടെ പോകാം എന്നൊരു മീനിങ് ആണല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ത്രൂ വേണ്ട കേട്ടോ. So I'm really glad to inform you that your lungs are more clearer now and your oxygen saturation is good. അല്ലെങ്കിൽ oxygen saturation has improved, which indicates അല്ലെങ്കിൽ which is indicating എന്നാണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്, which is indicating that you are well responding to the treatment. Is that clear to you?
Moreover, I would like എന്ന് പറയാനായിട്ട് അത് കൂടാതെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് ഇതുകൂടെ പറയണമെന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും is that clear to you ചോദിക്കുമ്പോൾ yes that is clear to me എന്ന് പറയുമ്പോൾ moreoverനേക്കാളും you have to say now or next അല്ലെങ്കിൽ all right അല്ലെങ്കിൽ മൂവിങ് ഓൺ ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന കണക്ടേഴ്സ് കേട്ടോ. കാരണം moreover എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു, അതിനോട് കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ ആയിരിക്കണം അടുത്തത്. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. അസസ്മെന്റിൽ കണ്ടൊരു കാര്യം, പിന്നെ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യം. സോ അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് മോർ ഓവറിനേക്കാളും അവിടെ മൂവിങ് ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ നൗ, നെക്സ്റ്റ്, ഓൾറൈറ്റ്, സോ അല്ലെങ്കിൽ വെൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് കേട്ടോ. And also when you say clearer or those kind of comparative forms, don't use more again because it's already there. More is already there and clearer. So you don't have to use more clearer, it is clearer only. Yeah. So Esther, now moving on to the next step. So നമ്മൾ വായിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ. So Karthika, well in that case let's explore the further steps. Let's explore the further steps. Beautiful. Well in that case അവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് കൺസേൺ ഒന്നും ചോദിച്ചില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു. അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു യെസ് ക്ലിയർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. ഗുഡ് ജോബ് ഹിമ. Moving on to the next step, let me inform you about my plan. Okay, firstly, there need a change in oxygen therapy since you can tolerate it well. Therefore, we can opt for a nasal cannula instead of oxygen mask. I like the last line. Beautiful last line. Therefore, we can opt for a nasal cannula instead of oxygen mask. Good job. Very nice. Okay. So അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. സോ വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു, ഡു യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് like they would like to know more about what is a nasal cannula. So അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ you'll have to explain by giving details about nasal cannula എന്താണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. So Hannah will be showing you how to explain that. In the meantime, let us know your comments too. Yeah. Okay, so now I'll tell you what a nasal cannula is. It's a thin tube with two small prongs and it is less restrictive than the mask. Okay, so this is used this is used as an effective oxygen delivery and it is comfortable for talking and eating. Yeah, exactly. അത് രണ്ടും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം എന്താണ് നേസൽ കാനുല എന്നും അതിൻ്റെ യൂസ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. സോ യെസ്, യു ക്യാൻ ഗോ ഓൺ ബൈ ക്ലബിംഗ് ബോത്ത് ദീസ് പോയിന്റ്സ് ടുഗെദർ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഫസ്റ്റ് acknowledge by saying, Mr. Peter, I understand you might have some questions about what is nasal cannula. So let me start by explaining that to you. Let me start by breaking it down for you. Breaking it down means കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് കേട്ടോ. സോ nasal cannula consists of a thin tube with two small prongs which will be inserted into your nostrils. But don't worry, this is going to be less restrictive than the mask that you have right now. I understand it might not be that easy for you to carry on the oxygen mask that you're having, but trust me, nasal cannula will make things a little more easier for you. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കൈ നിട്ട് പറയാവുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. കാരണം ഇതേ മീനിങ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ലാസ്റ്റ് ലൈൻ എന്താ, ലെസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ദാൻ ദ മാസ്ക്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന മാസ്കിനേക്കാളും ലെസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും. ഇപ്പോഴുള്ള മാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷെ പേടിക്കണ്ട, നേസൽ കാനുലയാകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് കൂടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓപ്ഷണൽ, നിർബന്ധമല്ല, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആഡ് ഓൺ ചെയ്യാവുന്നൊരു പോയിന്റാണ്. And I would also like to tell you the use of nasal cannula. It provides an effective oxygen delivery and it is a very comfortable measure so that you don't have to feel restricted to talk or eat anything or move around. So it will be really easy and feasible for you, Mr. Peter. I hope you understand. I'm going to finish off GM. So that is one way of doing it. Okay. So yes, let us know your versions too. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് കൂടെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ. യെസ്, സോ വൺസ് യു ഹാവ് ഡൺ ദ ടാസ്ക് യു വിൽ ബി ആസ്കിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ ടു യു ഓർ ഐ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. അപ്പോൾ ദ പേഷ്യൻ്റ് വിൽ ബി സേയിങ് യാ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ യു ആർ സ്വിച്ചിങ് it right now. Why do you have to switch it? Is it necessary we have to switch it? I don't think it is going to be that easy for me because I'm just used to this oxygen mask for so long, so I don't want a new change. He's skeptical.
Okay, he is kind of like apparently he is a little bit adamant and stubborn about it. So next task is where you're going to reassure the patient about this switching. അവിടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ് ഇസ് ഓക്സിജൻ മാസ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഓക്സിജൻ തന്നെയായിരിക്കും നേസൽ കാനുലയും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ ഫ്രീഡം ഉണ്ടാവും, മൂവ്മെൻറ്റിന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളൊരു പോയിന്റാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പല ടാസ്കിൽ ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ടാസ്ക് കേട്ടോ. സോ യെസ്, യു ക്യാൻ ലെറ്റ് us know in the comments for task number 4, but before that we have some sentences for the previous one. Yeah, this one after Karthika. So starting with Daya. Daya, well, Mr. Peter, I will take you through the further steps. If it gives you any peace of mind, it's the time to switch from oxygen mask to nasal cannula. Does that sound good? Okay, I'm very happy that you remember the phrase if it gives you any peace of mind, but അത് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആവില്ല. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആശ്വാസമാകുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇപ്പോൾ ഓക്സിജൻ മാസ്കിൽ നിന്ന് നേസൽ ക്യാനുലയിലേക്ക് മാറാനുള്ള സമയമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള ടാസ്കുകൾ നമുക്ക് കാണാം ദാറ്റ് ഹീസ് നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി അബൌട്ട് ദ സ്വിച്ചിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് നമ്മൾ പറയുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിന് ആശ്വാസമാവുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയാനുള്ളപ്പോഴാണ്. ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ടാസ്കിൽ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് എല്ലാ ടാസ്കിലും നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ഇത് സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പേഷ്യൻറ്റിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണല്ലേ. അപ്പോൾ അത്ര ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആയിട്ടല്ല പേഷ്യൻറ്റ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇസ് എ ഗുഡ് ന്യൂസ് സ്റ്റഫ്. ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അത് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ട്രൈ ദിസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ്. സ്വിച്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പേഷ്യൻ്റ് അൺഹാപ്പി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല. പക്ഷേ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവില്ല, കുറച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഈസി ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് വേണേൽ പറയാം. സോ മിസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ഓർ മിസ്റ്റർ പീറ്റർ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് യു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ്, യു വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ആസ് കമ്പയർഡ് ടു ആൻ ഓക്സിജൻ മാസ്ക് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ നേസൽ കാനുല. അത് അവിടെ സ്യൂട്ടബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ ഇഫ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ടു എനി പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രേസ് ആണ്. അത് പോസിറ്റീവ് ഇൻഫർമേഷൻ്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, യെസ്, നെക്സ്റ്റ് വൺ ലിൻസി. Lindsay is saying, Mr. Peter, this one did we read? Okay, yeah. Lindsay Lijo, ഒരു കാര്യം കൂടെ, is that sounds good? Does that sound good? Does that sound good? Okay, good. Yeah. Mr. Peter is a valued. It is a valued question. Yeah, it is a valued question from your side. I can explain to you how the nasal cannula works. May I proceed with it? Thank you, Peter. Nasal cannula is a thin tube with 2 small prongs and it allows you to move around freely. Okay, that's How nice. does that sound, Mr. Peter? Very nice. How does that sound ചോദിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ how does that sound അല്ലെങ്കിൽ sounds good Mr. Peter എന്നാണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ്. സോ ഇവിടെ മിസ്റ്റർ പീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് എ വാല്യൂഡ് ക്വസ്റ്റനേക്കാളും ദാറ്റ്സ് എ റീസണബിൾ ക്വയറി അല്ലെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് എ വാലിഡ് ക്വസ്റ്റൻ എന്നുള്ള രീതി ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ആൻഡ് ഡോണ്ട് സേ ഫ്രം യുവർ സൈഡ്, from your end. That is a bit more better. Okay, I can explain to you how the nasal cannula works. May I proceed with it? Thank you, Mr. Peter. Nasal cannula is a thin tube with 2 small prongs and it allows you to move around freely. How does that sound to you, Mr. Peter? Okay, Sangeeta is saying, moving on, the next step we can do is we can change the mode of oxygen therapy by shifting to a nasal cannula from the oxygen mask. Excellent, I really like that. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്നാൽ എല്ലാ പോയിന്റും അവിടെ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Good job Sangeeta. Yes, Hima, for your better understanding, let me explain it in detail. It's nothing. It's nothing but a thin tube with 2 small prongs which will be attached to your nose, and trust me, it is less restrictive than the mask. Excellent. I have nothing to say for that sentence. It's beautiful. Trust me. Okay, next one. Okay, Varsha Devi, I totally understand your perspective, Mr. Peter. Let me tell you the importance of nasal cannula. Nice. So that you can get better idea about how it works for your current condition. How it's work. Okay, അവിടെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് വേണം. Current condition വേണം എന്നില്ല, how it works or how it is an effective measure for you right now എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. Yes, listen on. Mr. Peter,
Let me explain you in details. Nasal cannula is nothing but it's a tiny tube with 2 nasal prongs which gives you minimal restrictions. Is that clear to you? Last line is excellent. But one thing, explain you in details, explain to you in detail. Details allowed to explain to you in detail. Okay, nice. All right, beautiful explanation. So we would also like to see how you're going to reassure. That is task number 4. How would you do that? Yes, ഇതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു is that clear to you എന്നുള്ളൊരു question ചോദിച്ചപ്പോൾ the patient said yes, that is clear to me, but still I'm like, is this change very necessary at this moment, like because I'm getting a lot of proper oxygen saturation by using this oxygen mask and I don't think it is that effective like that of a oxygen. The nasal cannula is not that effective of an oxygen mask എന്നുള്ളൊരു കൺസേൺ അയാൾ അവിടെ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളത് റീഅഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? How would you do that? Okay, so you can try something like, well, Mr. Peter, I understand you have some doubts and concerns regarding the switching to a nasal cannula, but let me reassure you that both oxygen mask and a nasal cannula deliver the same amount of oxygen. And the benefit that you're having here is that when you're using a nasal cannula, you are free to move around. It is not going to restrict you down. So that is the reason why we always, recommend nasal cannula to people after their oxygen saturation has improved. അതുകൂടെ പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. Okay, so I hope it is clear to you. Do you have any other concerns എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടാസ്ക് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Okay? Yes. Yes, Lindsay is saying, Mr. Peter, it's important to know that the nasal cannula will help to deliver it effectively and it will help you to talk and eat without any restrictions. How does that sound? Okay, ഒരൊറ്റ പോയിന്റ് മാത്രം എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുള്ളൂ. It is important to know that the nasal cannula will help to deliver it effectively എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഡെലിവർ എന്ത് ആ ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയണം. ഡെലിവർ ഓക്സിജൻ എഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ടോക്ക് ആൻഡ് ഈറ്റ് വിതൗട്ട് എനി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. ഹൗ ഡസ് ദാറ്റ് സൗണ്ട്? വെരി നൈസ്, ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഓക്കെ, സോ 4th task we actually proceeded to the last one. 5th task എത്തി ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും. So we want your sentences. Actually, we said don't use it there because you use it in a sentence when you've talked about something previously. If you're having a conversation, if I tell you it is very good and it is very nice, you wouldn't understand. So before that, you should mention what that it is. So first time when you're talking about it, you should use that name itself. That's why. Yes. So We actually, this one, Ashwati Manoj. Mr. Peter, I understand that you're skeptical. You need to work on the spelling of that, okay? About the use of nasal cannula. If it gives you any peace of mind, I can reassure you that it delivers the same amount of oxygen as the mask. Along with that, you will get more freedom of movement as well. Therefore, you don't have to worry to opt this cannula. I hope it is clear to you. Do you have any concern? Excellent. Yeah. Bravo. I really like that one. ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ if it gives you any peace of mind is used. പേഷ്യൻറ്റിന് കുറച്ച് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ if it gives you any peace of mind യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, which is beautifully fitted into this context. Beautiful. Excellent. Yes. Ashwati Unikrishnan. That's a reasonable query from your end. Well, I can help you with it. The attractive thing about nasal cannula is that it has a thin tube with 2 small prongs. Moreover, it's less restrictive than the mask. Okay. So one thing is, രണ്ട് ട്യൂബ് ഉള്ളത് അട്രാക്റ്റീവ് ആണെന്നില്ല, ബട്ട് ലെസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ളത് അട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഇട്ടാൽ മതി. സോ യു ക്യാൻ സേ ദ അട്രാക്റ്റീവ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഇറ്റ് ഈസ് എ തിൻ ട്യൂബ് വിത്ത് ടു സ്മോൾ പ്രോങ്സ് വിച്ച് വിൽ ബി ഇൻസേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ഈച്ച് ഓഫ് യുവർ നോസ്ട്രൽ ആൻഡ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് മിനിമൽ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയാം കേട്ടോ. അതാണ് അവിടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത്. യെസ്, ലിൻസി.
Lindsay Lejo is saying, Mr. Peter, it is important to know that the nasal cannula will help to deliver it effectively, oxygen effectively, and it will help you to talk and eat without any I think restrictions. we read that. Yeah. ഇതിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഐറ്റക് ബിക്കോസ് മിക്സ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കോമൻസ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വായിച്ചതൊക്കെ തന്നെ പിന്നെയും ചിലപ്പോൾ വായിക്കുന്നത് യെസ് സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു എവറി വൺ ആൻഡ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലെറ്റ്സ് യു ക്യാൻ ടൈപ്പ് ഇൻ യുവർ കോമൻസ് കേട്ടോ യെസ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ Do you have any other concerns ആണ് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൻ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് എനി കൺസേൺസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന കാർഡിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം വിൽ ബി ആസ്കിംഗ് ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് ഇസ് ഓർ എനിത്തിങ് എൽസ് യു വാണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് വിത്ത് മീ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊരു മീനിങ്ങിൽ വരുന്ന ഏത് ചോദ്യവും നമുക്ക് അവിടെ ചോദിക്കാം സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റിൽ ആസ്ക് യു okay, is it really necessary I have to shift to a nasal cannula? Patient is not happy. He still needs the oxygen mask. So you have points in your bracket to explain that point, which is ഒരു കണ്ടിന്യൂഡ് റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇറിറ്റേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കുറച്ചുകൂടെ കംപ്ലയൻസ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊരു നേസൽ ക്യാനുല ഉള്ളപ്പോൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതാണ് ബെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൺസെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന ടാസ്ക് ആണ് സോ യെസ് വേഗം ആ ലാസ്റ്റ് ടാസ്ക് കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കോമെൻറ്റ് ആക്കാം കേട്ടോ സോ യെസ് സംഗീത Mr. Peter, I'm ready to give you more information regarding nasal cannula, more information regarding nasal cannula. It simply means a thin tube with two small prongs and it will be less restrictive when compared to mask. And about the use, it is very much effective in delivering oxygen as well as very much comfortable while talking and eating. Very nice structuring. Yeah. Good job, Sangeeta. So, Mr. Peter, I'm ready to give you more informations in the parallel, like advices, informations. Plural sense is also some information, some advice. Okay. But other than that, everything is beautifully explained. Good job, Lindsay. Lindsay is saying, Peter, I can assure you that nasal cannula will help to deliver the same amount of oxygen. Moreover, nasal cannula will help to move around freely. ഓക്കെ സോ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നേസൽ ക്യാനുല എന്നുള്ളൊരു യൂസേജ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെയും മോർ ഓവർ നേസൽ ക്യാനുല എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവിടെ നമുക്ക് ഇറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചോദിച്ചു ഡു യു ഹാവ് എനി അതർ കൺസേൺസ് അപ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസേൺ പറഞ്ഞു നിർബന്ധമാണോ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊരു കൺസേൺ റേസ് ചെയ്തു ഷോ ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് Mr. David, I understand that you still have some doubts about it, but let me assure you that it is going to be very helpful for your continued recovery as it will reduce the risk of irritation and it is good for a better compliance. So I hope you understand the importance of it and how effective is a nasal cannula. In the parayumbol aa oru sentence complete avana. And appo the patient now okay fine. Now I understand that. So your next part is to establish the consent of the patient to switch to it. So you're asking, so are you willing to switch to a nasal cannula? So obviously the patient is going to say yes. Then you can say, all right, so I hope I have clarified everything to you. Please sit back or please lay down comfortably. Let me do the needful. എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഇസ് ഹൗ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം സോ ഇൻ ദ മീൻ ടൈം ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു ആസ്ക് മീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ദ എൻറ്റയർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദിസ് ടാസ്ക് സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ടു എവ്രി വൺ ഒരുപാട് നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കോമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ കാണുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് സോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ കേട്ടോ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്നവരെല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിലൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക അത് തന്നെ മതി കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് കാരണം അത്ര നല്ല എക്സലൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എഴുതുന്ന കാര്യം പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് റൈറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ഇത്രയും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതേ ലെവലിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി ബിക്കോസ് ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാനും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രാക്ടീസാണ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു ശീലമാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ വി ഹോപ്പ് എവറിഥിങ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു ഗൈസ് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു സേ സംതിങ് ടു ദാറ്റ് Yeah, like you said, when you're writing things you should also make sure you have
have that fluency, like we always say, mental fluency and physical fluency. Both are important. So you already have the mental fluency, and we can see that. Excellent mental fluency. We are not able to see your physical fluency. So if you are someone who has it, good job. But if you don't, make sure it's nothing. You just, at first you may not get words, it's okay, but then you take time, you record yourself, look at the mirror, practice and practice and practice. Like I always say, till the day of your exam, you should be practicing. It's not like I'll relax during the last few days of the exam, or it's not like I'll practice only during the last few days of the exam. No, it is a slow process. Learning a language and being proficient in it is a slow process. So enjoy that process, and I can see people enjoying the process, that they come here even after the exams in common. So it shows that you were enjoying the process of learning. So happy to see that, and keep enjoying and keep learning. Yes. We have few more sentences. So before we leave, we will read that too. So Lisa is saying, Mr. Peter, what I understand from you is that from your concern is that you need a little more explanation about nasal cannula. Okay, so instead of such a statement, it is better to say, I understand that you still have some concerns, or I understand that you still have some doubts about nasal cannula. I'm really happy to clear all your doubts. Okay. Lindsay is saying, Peter, it is very important to know that nasal cannula will help to maintain your recovery. Maintain your recovery in a column to help in your recovery, reduce risk of irritation. Moreover, it can maintain better compliance. Okay. It will help in better compliance. I think now it's clear to you. If you don't have any doubts, could you please give me the consent for switching to nasal cannula? Is it okay for you? Okay, if you don't have any doubts in a column, I hope everything is clear to you. So, are you willing to change or switch to a nasal cannula? Professional touch. Yes. So, I hope it is clear to everyone. So, that's all for today. ഈ ഒരു കാർഡ് എങ്ങനെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓരോ പോയിന്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ വി വിൽ ബി ബാക്ക് ടുഗെദർ നെക്സ്റ്റ് Thursday the same time, and I'll be coming back next Tuesday at the same time. So you guys know that we have OET Speaking Speculation lives on every Tuesdays and Thursdays at 8 p.m. So stay tuned. Good night. Good night.